ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਯੋਰ ਚਾਈਲਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟੌਪਿਕਸ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵਾਸਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਜੀਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਤਕੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਜੀਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰੀਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਲਜੀਤ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਜੀਤ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕਲਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿ ਵਾਟ ਟੂ ਡੂ ਵੈਨ ਯੂਰ ਟੀਨੇਜਰ ਡਰੋਪ ਆਊਟ ਆਫ ਕਾਲਜ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਾਹਤੇ ਡਰੋਪ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਡਰੋਪ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਫॉर अ पेरेंट इट इज़ इट्स अ ह्यूज थिंग कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ। ਇਟਸ ਹਾਰਟ ब्रेकिंग because it's university in itself is very expensive. ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। The tuition fees is a rocket high, and especially our Asian parents, we in fact start saving money right when the child is born, so that we can provide the best university child want to go to. If you hear this first, let's say if you hear this, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਬੱਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ because it's not that child will go one day or two, second day, and in a week's time he'll say I don't want to do it. Your child is in the turmoil of not being able to cope in that environment because it's a highly pressure environment. Of course, university, because of movies, because of their other friends, all they think is like freedom and party. That's what they have. But when they go there, the pressure of just on your own, doing everything on your own, going from one department to another department, registration there and other clubs there, and assignments, lectures, those things, they can be very overwhelming for loads of children. And your child, if is saying that I want to drop out, or they multiple reasons, they try to find out the reasons first. Before you say anything, I would say it's very difficult, but at least you put a mask. You need to be very calm. You need to connect to your child, as we say all the time in these episodes, that you need to connect with your child so that he or she is comfortable at least sharing with you that, you know what, I'm unable to cope, I want to come back home. So all ears, listen. Maybe there's a little problem, or he or she is unable to handle. They are just expanding it and blowing out of the proportion and saying, look, this is not done, I can't cope with the pressure. Next, as a parent, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ you're just connecting with your child, but ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਕ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਕਿਤੇ ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ, or what I'm going to say to my friends that my child drop. On a social level, are you okay that your child decided to drop out, right? This is from a parent point of view. I'll come to like child's
ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ but I'm coming to you that are you okay first you need to drop all those labels that you have to show a status or some position that ਤੁਸੀਂ ਸਟਿਗਮਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਸੇ ਕਰੋ just focus on your child because your child is going through a lot of stress right it is very traumatic ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈਕਚਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਐਂਡ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਰਕਲੋਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ there must be something which your child is unable to cope and when he makes a decision 100% ਆਪਣੇ ਉਹ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ that you know what it's a failure for me I couldn't do it the rest of my friends could but I couldn't do it and always remember that your child is in this era even if he's home he's connected on social media with other friends who are still going to student union who are still going to fun after their lectures they're still and when your child see all those social media posts of their friends having fun child goes into very stressful and very depressing mode so your child really needs your help when he or she decides to drop out ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈਪੀਨੈਸ ਤੇ ਸਕਸੈਸ ਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ fully prepared ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਬੀ ਯੂ ਆਰ going to face this that and that point bullet point ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀਆਂ ਆ challenges ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਮਿਸ ਕਰਨਾ because they're gonna miss the home some people are homesick they're gonna miss the moms multiple reasons ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ I can't cope I will not go how you can deal with it keep calm connect with your child and see if child is able to communicate with you give a little bit time communicate with you that what really happened and is there so what's the next chapter open up what's the next chapter she opens up to you because वो बच्चा सोच के आया ਹੁੰਦਾ बहुत कुछ ये तो बहुत ही traumatic condition ਚ ਹੈਗਾ ਬੱਚਾ then you need to give a pause because you don't want to destroy the mental health okay but if child is made up his mind that you know what I have opted for this course in my university and I don't think after 2 weeks 3 weeks that I'm meant for this subject although it is very little time to decide but if your child decides after a few weeks ask your child so what's the next chapter what's your plan what you want to do he will I'm sure there are loads of opportunities ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ already and ਹਾਂਜੀ child will discuss with you ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰਰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ A ਲੈਵਲ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ A ਲੈਵਲਸ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹ ਕਰੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਰੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਕੋਰਸ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨ ਕੇਸ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਡੋਰ ਹੋਵੇ they have many other doors open within the same subjects they've chosen so ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ right absolutely so this is I think we are coming to that how we can prepare our child then एक तो drop out हो गया बच्चा घर आ गया how you're dealing with it you're asking questions and not too many but don't bombard with the questions just keep calm connect with your child connect with the university as well so that you know what's the next step if something happens like this although universities are very supportive there's loads of support and help but only if you ask for it only ask for it and if you are willing to accept it also children are very reserve and they feel a little bit embarrassed that I'm unable to cope and then they just keep it in themselves and come back next part ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ prepare ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਫਿਰ
ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ because ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਫੇਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ look ਸਰਜੀ ਜੀ ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ steps ਨੇ we need to follow all those steps right from childhood right from when they are 6-7 years old. Start from that age, and one is very crucial. The top one is give them sense of responsibilities. Cultivate resilience in them. Okay, for example, first one we said give a responsibility. Responsibility means give them a task, involve them in the household chores. Most of the university students they really struggle to manage their laundry and food and dinners and healthy food. 2 days they'll have salad from supermarket, then it's getting too expensive, and these things you need to teach them right from very young age. Beginning, very young age. Like give them responsibility to pack lunch. I've got 2 girls, and night before they pack their lunch box. It's not a big deal, I can do it, I have flexible time, working time, I can do it, but it gives them sense of what they are doing, and also a freedom, a control, of course, that what they're gonna pack in they're putting sandwich in and some fruit and some snack and on all healthy things. Meal. You're teaching them same way a lot of tasks. So same time you're teaching control, because they have control what they can pack. And if you think कि मैं बच्चे ने जो छूट देती तो उन्होंने बस crisp पे chocolate पा लेने, right? No, you are teaching healthy habits at the same time. Although things little prep I do beforehand, I put some cut cucumbers on side and other things, but it's just teaching healthy habits so that they can this little responsibility of course gives a parent little break. What I'm doing, I can focus on other tasks instead of worrying about I need to pack their lunch. Second, they learn that when they come back home they need to take the lunch box out, need to clean it and get everything ready for tomorrow. They need to get bag ready for tomorrow, and these little things teaches them sense of responsibility, and this sense of responsibility slowly builds and by the time they face challenges of university or college where they're going, they know this is my responsibility, I need to handle it on my own. Of course parent ਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ responsibility. ਦੂਸਰਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ make sure prepare from कि मैं like I do have questions from parents like how they choose their subjects. Subjects ਕਿਵੇਂ choose ਕਰਨਾ ਇਹ confused ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ all subjects, then after 2 weeks no this is not meant for me, then they shuffle into, they switch their mind into something else. As long as you as a parent not projecting too much that you know what, medicine, no engineering, okay, no this one, don't project your dreams and your what you want it to be. ਉਹ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ I'm sure interest ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ. I think ਬੱਚੇ ਦੀ ability ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ability ਤੇ ਵੀ, and ask them open-ended questions. So I'm not talking about your child who is 13, 14, 15, but right from the age of 6 ਸਾਲ ਦਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ open-ended question. For example, ਤੁਸੀਂ movie watching together, you ask question that okay, so what do you think about this character? What's your opinion about it? So child will start thinking and start sharing his opinion, exploring his mind, exploring and that will give more opportunity. Just before they are ready for university or college jana hoye wo to kite pehla you start kar do ki how about why college and universities are important. एक completely different debate हैगी कि college university आजकल the time च important हैगे कि नहीं हैगे. I will not dwell into that, but here our discussion is कि तुसी बच्चे नु university सिर्फ degree वास्ते नहीं है. University is teaches you a cultural preparedness कहंदे ओनु.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਯੂ ਡਿਵੈਲਪ ਨਿਊ ਸਕਿੱਲਸ ਐਂਡ ਯੂ ਨੈਵਰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ that you have some talent inside and all of a sudden you got an opportunity in a university. Personal development. Yes. Yes. Personal development. And it's just how to stay in dorms, how to cooperate, what's empathy, what is teamwork, and in school, I mean in those universities we have teams and assignments, and they have to do a project in that team, and that teaches your culture of your work prospect ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ you will be dealing with people yeah. right? So a university is just not earning degree, but it is all round preparation of your personality as well, right? ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ and another part is, of course, school, they do visits, they do day trips, they do go to universities, but you as a parent try just go and have a look at which universities you want to go and what child will feel passionate about. And also university gives you chance about to explore your passion ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ. And you could be very passionate about, for example, art, and once you enter university you think no, I don't think it's my cup of tea, but then it gives you another chance to look at something else which can become your passion, right? So preparedness is very important. Very important. Preparation is very very important. The passionate ਹੋਣਾ ਵੀ very good ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ passionate ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ passion ਨੂੰ follow ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ ਆਲਸੋ ਯੂ ਨੋ ਜੇ ਇਫ ਯੂ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸੋ ਪਰ ਇਹ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ through your growing up ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦ parents you know keeps your ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੌਂਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਫ ਕੋਰਸ children do experience bad experience in schools and this is how they learn anyway. So ਜਦੋਂ preparation as you said it starts from early age. As it grows and they gain knowledge confidence ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ control ਜਿਹੜੇ 4 C's ਆ ਹਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 4 C's ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲੇਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ 4 C's ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 C's ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਅਪ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਮਿਲੂਗੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈਲਪ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਲਜੀਤ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ she's written books on each development sector of child. She's written a book and even on parenting ਜਿਹੜੇ parents ਨੂੰ problem ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ parent ਵੀ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬਲਜੀਤ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੈਸ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਸੈਲਡ ਬੋਲ right, a salad bowl which kinna kuch with a cucumber and you put lettuce and you are so much into health it's a mixture of different ingredients right university all the children who comes first they come from different cross sections of life it can be different cultures of life and it can be from different environment and dynamics are very different from primary school or secondary school or colleges universities are very different that way adaptability बच्चे च नहीं है because when I talk about 4 C's you are connecting with your child बच्चे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ curiosity ਉਹਦੀ develop ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ and third was ਉਹਦੀ energy of course ਆਪਣੀ fitness ਵਗੈਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ and fourth ਇੱਕ ਸੀ control ਉਹ control not only
child, but ਉਹਦੀ self control ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਬੱਚੇ 'ਚ? ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਗਲਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਾ Yeah, ਸਹੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਾ exactly. ਹਾਂ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਖਾਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ it's great, but ਜੇ self control ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, in the evening when all the lectures are finished, some children they prefer going to gym, and some they just want to go out and drink, for example, and other substance they can consume. If child has a self regulation and self control, your child will not go there. What children they struggle is with self control, whether it's excessive sleep, excessive consumption of alcohol or other substance, and excessive entertainment. yeah excessive freedom भी है ये three parts हैं. But another one is there is loads of help if you are not sure about your subject. There's loads of help if your child is not getting along very well where they are in accommodations, university accommodation they are staying, or with anything. There's loads of support. All they need to is approach, and it is possible because first couple of weeks is all introductions and introducing them to all the facilities there in the university. To see as a parent ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੋ. Like, don't keep texting every hour that are you okay, or your child will say, look, this is not good, food is not good, this friend is not, they are mean, they have group, I'm just by myself. I know as a parent it's very tempting and heartbreaking as well. You just want to be with your child and want to protect. But that's the time you have given the wings, let your child fly and flourish. Right? So now stop texting too much, one, and don't decide about their extracurricular activities they want to go in. Let them explore. Let them decide there. Let them explore. Don't help them too much. And that, yes, they can discuss with you, Mama, I want to do theater because it really looks cool. This production team comes and stuff. You can support in that. And if they want to spend money, encourage them to earn. Don't say, no, don't worry, we'll provide money. You just focus on your studies. You encourage them because it will definitely, especially अपने Asian parents ਦੇ ਵਿੱਚ शायद ਆਪਾਂ provide कर दें कि okay, we will provide you money. Don't worry, you focus on your studies. But you encourage your child to work because loads of responsibility your child gonna learn. So as a parent ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. And ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ in the beginning they might feel that mom and dad is not supporting and they're getting very cold because I'm just out of the house now, right? But in the long term your child gonna thank you for all that support you're giving, and a little bit tough love as well, because this is their growth, this is their birth time. But as I said, right from childhood, start building those 4 C's, right? Start building resilience, start building those habits which will help your child to become self-sufficient adult. Self-sufficient adult. That's so right. That's my and they can key. start controlling their own affairs, and they can, they don't break down if something happens that they can't handle. So the building confident is also very very good. कई बारी we've heard बच्चे तो ये भी सुनिया कि some बच्चे are very shy. They're really really shy and they don't go to teachers or lecturers in university thinking, oh, what they're gonna think that I'm a child or something, so ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ parents ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉੱਥੇ there's quite ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ don't worry, go and talk to your teacher. ਉੱਥੇ alternatives ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ alternatives ਨੇ. You don't have to personally see. If you're a little bit reluctant to go and tell somebody your problems, first parent, you don't need to jump in. Okay, you don't say I'll come, I'll talk well, to that's why I brought it in, tutor. because sometimes parent jump in.
they just drive to the university, you know, hi ਮੇਰੇ ਚਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਦਾਸ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਊਨ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, you know, so don't do that. To see there's loads of options ਬੱਚਾ email ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, right, and call ਕਰ ਸਕਦਾ, so we do give loads of options to support. There's a counseling chamber completely separate, and there is from student union there are some peer support. You can get mentors, you get other than your teaching faculty. But again, coming to in the end, I would say support if your child decided to drop out, stay calm and listen and ask what's your next move, and support your child in terms of je ek saal ne rest karni hai, and if you think that 1 year just a gap year, if a child want to take, at least strengthen their emotional ability, emotional fitness, which are crucial ingredients for a very successful and healthy life. Yeah, that's right. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੋਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਲਜੀਤ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਜਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੰਡੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੇ ਥਰਸਡੇ 2 ਵਜੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।